RGB came to Moonshine, it like it blew up. Whatever we do, we deal with a lot of arts and crafts or a lot of live venues. Our USP is a music venue itself. Hyderabad has been a very typical market for us to grow beyond biryani and do something. Chala time patindi. Situation right now ela undi ante it is very tough for the venues to survive. Enduku ante too many వచ్చేసాయి. మీరు Moonshine ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారని అడగను, బట్ బ్రేక్ ఈవెన్ ఎన్ని నెలలకు వచ్చింది? ఈవెన్ టుడే we are investing in it. చాలా మంది అదే అంటారు, ఇంకా మీరు ప్రాజెక్ట్ అనే పేరు పెట్టుకున్నారు కదా, కడుతూనే ఉంటారా, చేస్తూనే ఉంటారా? క్లబ్ కంటే కూడా దాన్ని ఒక మ్యూజిక్ వెన్యూ లాగా ఎక్కువ ట్రీట్ చేశాం. ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ 10 years ఇన్వెంటరీ అంతా ఒక్కోటి చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓ సౌండ్ కంపెనీకి ఉన్నంత ఇన్వెంటరీ అలా ఉంటుంది అనమాట. లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో ఏందన్నా ఎంతుంది మీ దగ్గర సామాను, ఇట్ టుక్ us 3 years for breaking. ఇంకోటి ఏంటంటే దర్ ఇస్ అ వెరీ రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఫర్ పీపుల్. జనాలు లోపల 400 మంది ఉంటే వీడు ఎన్నో కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు అన్న లాజిక్ చాలా మందికి ఉంటుంది. బట్ ఎంతమంది బిల్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఓన్లీ మ్యూజిక్ చూడడానికి వస్తున్నారు అనే లాజిక్ ఎవరికి అర్థం కాదు. మిలాన్స్ గురించి మాట్లాడదాము. వాట్ హ్యాస్ ద జర్నీ బీన్ లైక్? దేర్ లాట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హూ హ్యాడ్ దేర్ స్టోరీస్ రిటన్ దేర్. ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యాస్ అ స్టోరీ. హైదరాబాద్ లో ఉన్న సగం క్లబ్ ఓనర్లు వేర్ మై కస్టమర్స్ నౌ. RGB came to Moonshine, it like it blew up. పర్టికులర్ వీడియో అసలు మొత్తం వైరల్ వెళ్ళింది. ఆ షోలో విశ్వక్ వచ్చాడు. విశ్వక్ met RGB that day. Maybe it's a celebrated moment for everyone, but it is also an insult for the guy performing on the stage. Not every artist is okay with someone stealing their limelight. అప్పటి నుంచి we were very particular about సప్లై చైన్, ఇన్వెంటరీ కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసి టు ఎన్షూర్ దట్ మీరు మాక్సిమం కస్టమర్స్ ని పుల్ చేస్తున్నాం. ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మోటివేషన్ కి. మన రోజు మీరు ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నది, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు, కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మీ విజన్, మీ వాల్యూ సిస్టమ్ దేంతోనైతే మీరు స్టిక్ అయ్యి మీ లైఫ్ లీడ్ చేశారు. ఒక F&B, ఒక రెస్టారెంట్ కానివ్వండి, ఒక కెఫే కానివ్వండి పుష్ చేయాలి అని అంటే మార్కెటింగ్ పరంగా ఏమేం చేయాలి వాళ్ళు? సో Moonshine చాలా మందికి తెలుసు. ఇట్స్ బిన్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద మార్కెట్. అట్లా అనొచ్చో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. టేబుల్స్ దొరకవు వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, ఫిల్మ్ నగర్లోని లొకేషన్ వైజ్ అమేజింగ్. బట్ ఈ జర్నీ అంతా ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్. బట్ బిఫోర్ దట్ F&Bలోని ఒక సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్ 1 year సక్సెస్ఫుల్గా నడిపితే ఇమీడియట్గా దే ఓపెన్ మల్టిపుల్ అవుట్లెట్స్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ. మీరు ఇప్పటి వరకు Moonshine ఇంకో చోట ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు? మాకు బేసికలీ ఫస్ట్ వాజ్ 2019 అనుకుంటా. వీ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ వన్ మోర్. దట్స్ వేర్, అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. అంటే అంత అనుకోగానే సెకండ్ బ్రాంచ్ నుంచి ఓపెన్ చేయడం చాలా కష్టం. మాకు ఓపెన్ అయిన 3 years వరకు కూడా ఇట్ వాస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు సస్టైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ టైంలో మేము ఓపెన్ చేసిన టైంలో వీ హ్యాడ్ క్లోజ్ టు ఒక 16-17 bars కంటిన్యూస్గా ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓకే, యా, దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2015. సో అదంతా కాంపిటీషన్లో టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ టు రన్, దిస్ వాజ్ అ టఫ్ జాబ్. 2019-20 అప్పుడప్పుడే ద హోల్ సీన్ గాట్ బిగ్గర్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ గుడ్. ఆ టైంలో మేము అనుకున్నాం, సరే నౌ దట్ వీఆర్ సేఫర్, లెట్స్ థింక్ ఆఫ్ అనదర్ బ్రాంచ్ అని. దెన్ కోవిడ్ స్టార్టెడ్. సో ఆ 2 years కష్టపడి సస్టైన్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫామ్ వచ్చి, దెన్ వి థాట్ ఓకే లెట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్. కొంచెం అంత రష్ ఇన్ అయితే, బికాజ్ ఇది ఏదో అనుకోగానే అయ్యేది కాదు. ఇది లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ షుడ్ అలైన్. అంత అలైన్ అయ్యి అన్ని సెట్ అయ్యి ఓపెన్ అయ్యేసరికి లైక్ ఓకే నౌ ఆఫ్టర్ 10 years వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అ న్యూ వెంచర్. ఓకే, సో దట్ వుడ్ బి ఇన్ కోకాపేట్. సో వన్స్, అంటే స్టిల్ ఇంకా టైమ్ లైన్స్ ఏమీ లేవు దానికి కూడా, బికాజ్ ఇవాళ అనుకుంటే అవ్వట్లేదు ఏ పని కూడా. సో వీఆర్ స్టిల్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ సెకండ్ వన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్స్ అన్ని కోకాపేట్, ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా అందరూ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ అంతా కోకాపేట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ మేకింగ్ మ్యాథమెటికల్ సెన్స్ టు యూ దట్ ఓకే ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ ఇది పెరుగుతుందనా, న్యూ మార్కెట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అనా? వాట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ ఇట్? అంటే మాకు ముందు నుంచి కూడా, నాట్ విత్ దిస్ బ్రాండ్, ఆల్సో విత్ ఎవ్రీ బ్రాండ్ వాట్ వీ లుక్ అట్ ఈస్ USP అండి. మాకు స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఆర్ మ్యూజిక్ విత్ Moonshine.
అంటే వీఆర్ దట్ వెన్యూ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ మాకు లైవ్ మ్యూజిక్ దగ్గర నుంచి వాట్ ఎవర్ వీ డూ వి డూ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. చెప్పాను కదా, కమ్యూనిటీ కల్చరల్ సెంటర్ లాగా we deal with a lot of arts and crafts or a lot of live venues. Our USP is the music venue itself. So మేము ఎక్స్పాన్షన్ అనుకున్నప్పుడు కూడా వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ ఎనీ కమర్షియల్ ఏరియానో లేకపోతే అందరు ఉన్న క్లస్టర్లోనో అలా ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో వీఆర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ దేర్. సో వీ డోంట్ సీ, అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ హైదరాబాద్లో ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఇస్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్, దట్ వెస్ట్. ఇట్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద వెస్ట్ విచ్ హెస్ బీన్ గ్రోయింగ్ వన్. సో ఈవెన్చువలీ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా గ్రోత్ ఎక్కడుందో ఈవెన్చువలీ దే విల్ ఎండ్ అప్ దేర్ ఓన్. ఎనీ నంబర్స్ యూ కెన్ షేర్ విత్ అస్? అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా అనదర్ ఎఫ్ఎన్‌బి ఫౌండర్ దట్ ఐ స్పోక్ టు, అతను శంకర్పల్లిలోనే ఓపెన్ చేశారు. అండ్ హీ గేవ్ మీ అ నంబర్ సేయింగ్ దట్ నెక్స్ట్ 1-2 ఇయర్స్‌లోనే ఇక్కడ ఒక 2000 ఫ్యామిలీస్, నియోపోలిస్ సైడ్ 2000 ఫ్యామిలీస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ హియర్, మైగ్రేట్ హియర్ అన్నట్టు చెప్పారు. కోకాపేట్ వైస్ ఆల్సో అదే ఎనీ నంబర్స్ దట్ వి ఆర్ లుకింగ్? సిమిలర్ అండి. సో బికాజ్ లాట్ ఆఫ్, నాకు తెలిసి ఓన్లీ నియోపోలిస్ లోనే యూ హ్యావ్ ఐ గెస్ close to 1000 flats are coming in there, all premium, all high end. So obviously because growth is that side only, meeku comparatively to east or other south of Hyderabad or west of Hyderabad, west is the only part which is growing. Ippudu east lo people are coming out. Ante Hyderabad has been a very typical market. Ante for us to grow beyond biryani and do something చాలా టైం పట్టింది, ఇంత అంతా కాదు. అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఆల్మోస్ట్ 2016-17లో కూడా దే వేర్ రెస్టారెంట్స్ విచ్ కేమ్ అప్ అంటే విత్ డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్. ఎవ్వడు పోలేదు ఇదేంటి అన్న టైప్లో. ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్, పీపుల్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్. ఎందుకు మారింది అనుకుంటున్నారు అది? అంటే లాట్ ఆఫ్ జనరేషన్ చేంజ్డ్ కదా. అంటే ద న్యూ జనరేషన్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అ లాట్. దే వాంట్ టు ట్రై అవుట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్. అందరూ ఒకేలా ఉండాలి. అంటే ఆ జనరేషన్ మారుతూ ఉంటే టేస్ట్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి. సో ఈవెన్చువలీ నాకు తెలిసి ఐ గెస్ వీ వుడ్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. అంటే ఇంకొక 5 yearsలో వీ విల్ బీ అట్లీస్ట్ మ్యాచింగ్ బెంగళూరు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ దే హ్యావ్ గ్రోన్ దేర్ క్యూజిన్. అంటే దే ఆర్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ బెంగళూరు ఇప్పటికి కూడా యూ షుడ్ కాల్ బుక్ వీక్స్ ప్రియర్, ఆ టైప్లో ఉంటాయి. మన హైదరాబాద్లో ఇంకా లేవు, బట్ హోప్ఫుల్లీ వస్తాయి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో మనం ఆ స్కోప్ వచ్చే ముందే ఇంకోటి ఓపెన్ చేసేస్తున్నాం కదా. అంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నా కూడా పీపుల్ హూ ఆర్ స్టిక్కింగ్ టు ద కోర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్. కాపీయింగ్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ థింగ్. ప్రతి ఒక్కరు అంటే వీడు చేస్తున్నాడు అంటే విత్ ఇన్ అ వీకో విత్ ఇన్ అ మంతో ఇంకోటి చేస్తూనే ఉంటాడు హైదరాబాద్లో. బట్ ఒక యాంగిల్లో అలా చేస్తే కూడా ఒక్కడే చేస్తే మేబీ అది ప్రచారం కూడా అవ్వాలి కదా. అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో, పీపుల్ హ్యావ్ టు నోటీస్. దే ఆర్ గుడ్ వేస్ అండ్ బ్యాడ్ వేస్ అబౌట్ ఇట్. అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ కూడా. ఒక్కడే చేశాడు అనుకోండి ఆ ఎక్స్పోజర్ రాదు. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మేము ఒకప్పుడు తెలుగు న్యూస్ ఆడి నేను ఒక్కడే చేసుంటే తెలుగు అసలు దానికి ఏం ఉండేది కాదు. ఇంకొకటి చేశాడు కాబట్టి, అక్కడ చూశారు కాబట్టి అట్లా వస్తుంటారు అనమాట. సో దాట్ వే ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ ఫర్ పీపుల్ టు కాపీ అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ వే. ద సేమ్ టైం డైల్యూట్ కూడా అవుతుంటది రెండు. ఈ రెస్టారెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అరోమా ఆఫ్ దక్షిణ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది పొజిషనింగ్ ఎట్లా చేశారు? అంటే ఇప్పుడు తెలుగు రెస్టారెంట్స్ కానివ్వండి, అథెంటిక్ ఫుడ్ అని మల్టిపుల్ రెస్టారెంట్స్, మల్టిపుల్ ప్రతి ఏరియాలోనే 10-15 ఉంటున్నాయి ఎంత వద్దనుకున్నా. ఇది మీరు రిస్క్ చేద్దామని చేశారా? లేదంటే ఒక సర్టెన్ ఐడియాలజీతో స్టార్ట్ చేసారా? వాట్ వాస్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ అరోమా ఆఫ్ దక్షిణ్? దక్షిణ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వి ఆల్రెడీ మార్కెట్ అంతా ఫ్లడ్ అయిపోయింది, మొత్తం తెలుగు రెస్టారెంట్స్. అంటే విచ్ ఇయర్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్? 2023 23లోనా? ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫ్లడెడ్ మొత్తం. అసలు నాకు తెలిసి విత్ ఇన్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ 2-3 kilometers వీ హ్యాడ్ ఈజీగా 5-10 రెస్టారెంట్లు వచ్చేసాయి తెలుగు. అంటే ఆ when we started the idea Dakshin gurinchi, we wanted to concentrate on the entire Dakshin, like కర్ణాటకలో క్యూజింగ్ తీసుకొని, అటు కేరళలో కొంచెం క్యూజింగ్ తీసుకొని, తమిళనాడులో క్యూజింగ్ తీసుకొని, we had a lot of research going on that.
We had a consultant who was helping us out with that. And I personally went down to places. We had different restaurants, like especially uh, old school restaurants in Bangalore, old school restaurants in Kerala. ఇవన్నీ తిరిగేసి టేస్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత we were like, okay, ఉన్న తెలుగు రెస్టారెంట్లన్నీ సౌత్ ఇండియన్ అని ఓన్లీ తెలుగు సర్వ్ చేస్తున్నాయి. మైట్ యాజ్ వెల్ దక్షిణ్ కాన్సెప్ట్ లో మేక్ ష్యూర్ వీ సర్వ్ ఆల్ ద క్యూజిన్స్ ఫ్రమ్ the South Indian states. Okay. So that was the main intention of starting Dakshin. And interiors kuda, when we were designing it also, we arte cheppam anamata. Oka South Indian household, let's say I want to represent all the 4-5 states of the South India. Ela cheddam. So tana em chesadu ante sare the tiles represent the Chennai, which is the Atangadi type of tiles. The interiors wooden is again the South Indian household. Ala every element inside we have a lot of మీరు లోపలికి రాగానే ఆ బ్రాస్తో ఉంటాయి అన్ని దీపాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఆల్ దోస్ గిన్నెలు కానివ్వండి అక్కడ వీఆర్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హౌ తెలుగు హౌస్ హోల్డ్ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్ చెన్నై కానీ తెలుగు కానీ ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాస్ యుటెన్సిల్స్ అట్ హోమ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాస్ కానీ కాంసం కానీ ఇవన్నీ. సో వెన్ వీవర్ కట్లరీ కోసం చూసినప్పుడు కూడా అదే అనుకున్నాం అనమాట. అరే కాన్సన్లో సర్వ్ చేస్తే అంటే మెడికల్ టర్మినాలజీలో కూడా కాన్సన్లో తింటే ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటారు. Okay. So we invested a lot of amount in cutlery. So whenever you come, you see the water glasses, the dinner plates, avanni pure conso. So akkada kuda we were like, okay, if you are giving an impression, stay true to that experience. And the banana leaf bhojanam, arataku bhojanam అని స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. అంటే బ్యాక్ ఆ టైంలో ఓన్లీ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ఒకటే బనానా లీఫ్ సర్వ్ చేసేది. రెస్ట్ ఆల్ వేర్ లైక్ చట్నీస్ కానీ ఎవరు కానీ దే యూస్ టు డూ అ రౌండ్ లీఫ్ ఇన్ వీ డెంట్ అంటే అది చేయకుండా వీ వాంట్ టు డూ అ ఫుల్ సర్వ్ థాలి లైక్ బంతి భోజనం కాన్సెప్ట్లో రెస్టారెంట్లోకి వెళ్తే సీదా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక థాలీ పెట్టేసి కట్లరీలో కర్రీలు వేసి ఇస్తాడు. సో ఎందుకు ఆ ఐడియా నచ్చలేదు మా వారికి. ఫిజికల్గా ఐ వాంట్ అ పర్సన్ టు సర్వ్ ఎవ్రీ కర్రీ అనేది ద మోటివ్. సో గివ్ దట్ ప్రాపర్ ఫీల్ ఆఫ్ భోజనం. దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ విచ్ క్లిక్డ్. సో పీపుల్ యూస్ టు లైక్ అందరికి అరే ఇలా బంది భోజనాలు సర్వ్ చేస్తున్నారు బాగుంది అని. అంతకుముందు చాలా మంది కూడా ట్రై చేశారు. బట్ వీఆర్ లైక్ ఓకే సరే ఇది ట్రై చేసి వద్దాం. అండ్ ద కామ్సమ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈవెన్ టుడే ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడ కొన్నారు మీరు ఈ ప్లేట్లో, మీరు కూడా అమ్ముతారా బయట, ఎంత ఈచ్ ప్లేట్. సో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే పీపుల్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వీ డింట్ అంటే మీరు జనరల్గా తెలుగు రెస్టారెంట్ పోతే ఆన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ యూ లిసన్? తెలుగు మ్యూజిక్ లేదంటే పాటలది వితౌట్ లిరిక్స్ మ్యూజిక్ పెడతారు కదా. సో అదే కదా. సో అక్కడ మేము వేర్ లైక్ నో అది అసలు వద్దు సినిమా పాటలు కాదు, ఆల్రెడీ ఒక దగ్గర చేస్తున్నాం సినిమా పాటలు. ఇక్కడ విల్ స్టిక్ టు ద కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కల్చర్ వాట్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ హియర్. అండ్ స్లోలీ వీ ఆల్సో వాంట్ టు వెంచర్ ఇన్ టు ద లైవ్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో దేర్. సో మెల్లిగా ఏం చేసాము అంటే వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అ నిష్ ఫర్ దట్ ప్లేస్. ఓకే. From tiling to the interiors to those elements which are kept there. From there, malli food ku vachesariki, so the thali comprises of the Kerala cuisine, the Tamil cuisine, the Telugu cuisine. So ivanni mix cheskuntu we wanted to give that experience for someone. Evaraithe localki vastaro they tend to eat the every South Indian state. So that's how we started. So ala to create that experience also, again the background. Now, I still remember ippadi kuda chaala mandi vachi మీ సెట్ లిస్ట్ ఇస్తారా కొంచెం మాకు. సో అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ వాస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ వెన్ పీపుల్ వేర్ లైక్ అలైనింగ్ టు ఇట్. అంటే వచ్చి తినిపోవడం వేరు, తిన్న తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి మాకు అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ వీ లైక్ అబౌట్ యువర్ ప్లేస్ ఆర్ కెన్ యూ మాకు ఈ సెట్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇస్తారా కొంచెం మాకు, వీ వాంట్ టు కాపీ దాట్. ఇవన్నీ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఏంటి అంటే విచ్ విల్ గివ్ అస్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో. అంటే సి ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ రన్నింగ్ గ్రేట్, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ హర్డిల్స్ దేర్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టిడియస్ జాబ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్. అంటే అన్ని క్యూజిన్లు మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. అందరూ షెఫ్స్ ఉండాలి, అందరూ
they have to be on the same timelines of what they want to have or what they want to look at. ఇవన్నీ కూడా అలైన్ అయ్యి సెట్ అయ్యి ఫుడ్ కాస్టింగ్ వర్కౌట్ అయ్యి అంటే ఇన్ని డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్కి యూ నైట్ టు హ్యావ్ ద బ్యాక్ అండ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఆల్సో కదా. 100%. ఫుడ్ ఒకవేళ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎఫ్ఎన్బి సక్సెస్ఫుల్ రెస్టారెంట్ కానివ్వండి లేదా సర్వింగ్ ఆల్కహాల్ నో ఆల్కహాల్ ఎనీథింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ అంటే విల్ మేక్ అంటే ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎంత అయితే వెరీ డూయింగ్ గ్రేట్ బిజినెస్ అన్నట్టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం. ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం కొన్ని థంబ్ రూల్స్ ఉంటాయండి. ద ఫస్ట్ థంబ్ రూల్ ఇస్ యువర్ ఫుడ్ కాస్టింగ్ షుడెంట్ కాస్ట్ మోర్ దెన్ 30%. అంటే 25 is the ideal part అంటారు. If a chef owned restaurants, they know in and outs of that కాబట్టి they curate the menu in such a way వాళ్ళకి ప్రతిదీ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ చేసుకున్నా ఇట్ విల్ yield multiple portions of multiple things అన్న టైప్లో ఉంటారు కాబట్టి దే కెన్ అచీవ్ 24 to 25%. ఫర్ a layman it was very hard to get into that model. అంటే అన్ని చూసుకుని అన్ని ఇట్ ఈస్ ద థంబ్ రూల్ వోంట్ 30% ఇస్ అ బేసిక్ థంబ్ రూల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వుడ్ ఇట్ బి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎప్పుడైనా యువర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో డిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఎలా అయిపోయింది అంటే యువర్ రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ హ్యాస్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీస్డ్ వే టూ మచ్. అంటే ఫ్రమ్ 2009 till today the kind of growth I have seen in rental value ఎందుకు పెంచారో ఏంటో తెలియదు. బిజినెస్ అలాగే ఉంది కానీ రెంటల్ పెరుగుకుంటూ పోయింది. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అ ఆర్గానిక్ గ్రోత్ ఆల్సో. జస్ట్ ఏంటి అంటే అరే నేను రెస్టారెంట్ పెడుతున్నాను అంటే ఇది దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఐ వాంట్ టు సే బ్రూటలీ ఆనెస్ట్ బికాస్ దర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్యాషన్ కోసం వస్తున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఏమంటారు ఫెయిల్ సేఫ్ స్విచ్ లేకపోతే వాట్ ఇఫ్ దిస్ డజంట్ వర్క్ లేకపోతే అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి అన్న కాన్సెప్ట్లో వస్తే రెస్టారెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ పాయింట్లెస్ అంటాను నేను. మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్లో ఉన్నారు కదా, ఎనీ బ్రాండ్ దట్ హ్యాడ్ వెరీ హై పొటెన్షియల్ కానీ వర్కౌట్ అవ్వకుండా వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు అన్నట్టు ఏదైనా బ్రాండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతారా హైదరాబాద్లోనే? చాలా ఉన్నాయండి. అంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ అసచ్ బట్ ఉన్నాయి, చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి విచ్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. ఇంకోటి ఏంటంటే సస్టైనిటీస్ అంటే చాలా మంది దే వాంట్ టు అసెస్ ద బిజినెస్ ఇన్ 6 months. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. అంటే 6 months వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే దే థింక్ దట్ అయిపోయింది ఇంకా నేను షట్ షాప్ చేసేసుకోవడం బెటర్ అంట. బట్ నో వన్ విల్ అంటే ఇంకొక అదో సామెత ఉంటుంది కదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ తవ్విన తర్వాత లాస్ట్ మూమెంట్లో గివ్ అప్ చేయకుండా ఉంటారు. సో అది అలాగే ఉంటాయి చాలా స్టోరీస్. ఎవరైతే లాంగ్ రన్ చూసుకుంటారో, ఎవరైతే లాంగ్ రన్ దే వాంట్ టు ఫైట్, దే వాంట్ టు సస్టైన్, దే విల్ డెఫినెట్లీ గ్రో. అంటే మాతో పాటు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అంటే ఏ రోజైతే మాకు లిక్కర్ లైసెన్స్ వచ్చిన రోజు ఉందో మాతో పాటు 16 మంది వచ్చారు మార్కెట్లోకి విత్ లిక్కర్ లైసెన్సెస్. ఐ గెస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎవ్రీ వన్ స్టేడ్. నాకు తెలిసి ఒక 2-3 ఉన్నాయి ఇంకా, బట్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ వానిస్డ్. అంటే ఒకటి ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, పార్ట్నర్ల గొడవలు కావచ్చు, లేకపోతే అంటే ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంతమందిలో దే ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ స్టక్ టు దర్ యూఎస్పీ. మేము ఇలా దీంట్లోనే చేస్తాము, దీంట్లోనే ఉంటాము అన్న యూఎస్పీలో తక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే ఒక డెఫినేషన్ అంటూ ఎవరికి ఒక స్టోరీ ఒక డెఫినేషన్ లేకుండా ఎవరు ఓకే రన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 6 months అందరూ బాగా చేస్తారు. ఈవెన్ టుడే హైదరాబాద్ హ్యాస్ దట్, ఎవరైనా ఓపెన్ చేస్తే తండలుగా వెళ్ళిపోతాం మనం. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ హైదరాబాద్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్. రీసెంట్లీ కూడా ఒక వెన్యూ ఓపెన్ అయింది అంతే. ఐ గెస్ ఫర్ 6 months దే వర్ ఫుల్ ఎవ్రీ డే. మెలాంజ్ మీరు 2009లో స్టార్ట్ చేశారు, దానికి ముందు వయు ఇన్ ఎఫ్ఎన్బి? లేదండి, ఐఎమ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ బై ఎడ్యుకేషన్. ఐ వర్క్ ఫర్ 1 year. దెన్ సో బేసికలీ ఫుడ్ ఎందుకు అంటే బిఫోర్ దట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ అ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అగైన్ బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ దేర్ సన్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్. మా కొడుకు ఇంజనీరే కావాలి, యుఎస్ వెళ్ళాలి. దిస్ వాజ్ మై ఎవ్రీ పేరెంట్స్ డ్రీమ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అసలు పిచ్చా. సో ద ఇంటెన్షన్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఫ్రమ్ లాంగ్. అంటే ఎప్పటికైనా
చెయ్యాలి. బికాస్ ఐ యూస్ టు హెల్ప్ మై మామ్ అ లాట్ ఇన్ కిచెన్. సో దట్ వాజ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ మై డాడ్ వాజ్ ఎవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ హోటల్ పార్ట్. బట్ ఓకే. ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఒక 1 year వర్క్ చేసిన తర్వాత అండ్ హీ సా ఐ డిడ్, సరే ఐ విల్ గివ్ యూ సంథింగ్, నీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నౌ యూ కెన్ డూ అంటే బిజినెస్ అన్నారు కానీ హీ నెవర్ సెడ్ దట్ ఇది అని. దెన్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ వాజ్ యాంగ్రీ. ఐ సెడ్ ఓకే బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ నువ్వు రెస్టారెంట్ పెడతావు అని. బట్ సమ్హౌ హీ గాట్ కన్విన్స్డ్. చాలా ఏళ్ళు పట్టింది. ఐ గెస్ మూన్ షైన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత దట్స్ వెన్ హీ రియలైజ్ దట్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. అప్పటి వరకు కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్న కాన్సెప్ట్ లో హీ వాస్ ఆల్వేస్ నాట్ దాట్ హ్యాపీ. లైక్ ఓకే. మీరు 'మూన్‌షైన్' ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారని అడగను. బట్ బ్రేక్ ఈవెన్ ఎన్ని నెలలకొచ్చింది? ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్‌కి వచ్చింది? బికాజ్ నీష్ కేటగరీ కదా అది మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. మ్యూజిక్ అదంతా ఐ థింక్ పోస్ట్ కోవిడ్ బూమ్ అయింది. స్టార్ట్ చేసిన దానికంటే ముందు. సో, హౌ లాంగ్ డిడ్ యూ టేక్? ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనే దానికి దర్ ఇస్ నో ఎండ్ అండి. ఈవెన్ టుడే వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇట్. సో ఐ గెస్ చాలా మంది అదే అంటారు, ఇంకా మీరు ప్రాజెక్ట్ అనే పేరు పెట్టుకున్నారు కదా, కడుతూనే ఉంటారా, చేస్తూనే ఉంటారా, కొంటూనే ఉంటారా అని. బికాస్ ఫర్ అస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏదైనా కనిపించింది అనుకోండి ఇన్ టర్మ్స్ బికాస్ మేము చెప్పాను కదా, క్లబ్ కంటే కూడా దాన్ని ఒక మ్యూజిక్ వెన్యూ లాగా ఎక్కువ ట్రీట్ చేసాం. ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ డూ దేర్ విల్ అలైన్ ఆర్ క్రాస్ ఇన్ టు ద సీన్ వాట్ వీఆర్ బిల్డింగ్. ప్రతి ఒక్కటి అంటే కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, వీ ట్రై టు అనలైజ్, వీ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇట్. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ అనేసరికి ఐ గెస్ ఆల్ మై పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో అక్కడ మేము దర్ ఇస్ నెవర్ ఒక ఈ నంబర్ అంటూ లేదు. రేపు పొద్దున ఇంకో బ్యాండ్ వచ్చింది, వన్ ఇంటర్నేషనల్ గై ఈస్ ట్రావెలింగ్ టు ఇండియా అండ్ హీ వాంట్ సంథింగ్ రాదర్ దెన్ రెంటింగ్ ఇట్ అవుట్. నేను చూస్తాం అనమాట, ఇఫ్ ఇట్స్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్, మనకు లాంగ్ రన్ లో యూజ్ అవుతుందా లేదా, విల్ బైట్. అండ్ అంటే ఆ ఒక్క హ్యాబిట్ వల్ల ఐ గెస్ వీ హావ్ సస్టైన్డ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ అని కూడా అంటాను. ఓకే. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ వెన్యూస్ వెన్ దే డూ మ్యూజిక్ దే రెంట్. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ హిడెన్ ఎక్స్పెన్స్. సో మేము ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ 10 years ఇన్వెంటరీ అంతా ఒక్కోటి చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓ సౌండ్ కంపెనీకి ఉన్నంత ఇన్వెంటరీ అలా ఉంటుంది అనమాట. లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో అదే అంటారు, ఏందన్నా ఎంత ఉంది మీ దగ్గర సామాను అని. సో ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ అ స్టాప్, అది అది అవుతూనే ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్. బ్రేక్ ఈవెన్ అంటారా, ఇట్ టుక్ us 3 years for break even. దట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ కదా. Oh yeah, a lot of patience. అంటే టు బీ ఇన్ ద గేమ్ సేయింగ్ దట్ ఐల్ పుల్ ఇట్ అనేసి. అంటే see again I'm saying very honestly, the days wherein పొద్దున్న లేస్తే ఏ చెక్ బౌన్స్ అవుతుందో, ఏ వెండర్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తాడో, ఇలాంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి మాకు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అంటే క్లబ్ పెట్టేశారు డే 1 నుంచి జనాలు వస్తున్నారు అంటే. ఇంకోటి ఏంటంటే దర్ ఇస్ అ వెరీ రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఫర్ పీపుల్. జనాలు లోపల 400 మంది ఉంటే వీడు ఎన్నో కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు అన్న లాజిక్ చాలా మందికి ఉంటుంది. బట్ ఎంతమంది బిల్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఓన్లీ మ్యూజిక్ చూడడానికి వస్తున్నారు అనే లాజిక్ ఎవరికి అర్థం కాదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వేరెన్ అరే వీడు చూసారా ఎంతమంది ఉన్నారు, వీడు ఎంత సంపాదించేస్తున్నాడు, లెట్స్ ఓపెన్ వన్ మోర్, లెట్స్ డూ మ్యూజిక్ వెన్యూ అన్న లాజిక్ చాలా మంది ఓపెన్ చేశారు. దర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనకి యూజువలీ ఆల్కహాల్ సర్వింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ మ్యూజిక్ ఉన్న ప్లేస్లు ఎర్లియర్ మనం 3-4 years బ్యాక్ చూసుకుంటే హైదరాబాద్లోనైతే కవర్ చార్జెస్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండే అప్పుడు. అవును. నెమ్మదిగా ఐ థింక్ అది స్టార్ట్ అయింది. మీ సైడ్ నుంచి నాకు తెలుసుకోవాలని ఏముందంటే మైండ్ సెట్ జనాలది, అంటే కవర్ చార్జెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎంతమంది వెళ్ళిపోతారు, ఎంత ఉంటే ఎక్కువ మంది పే చేస్తారు, ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ఎస్ సార్. అంటే ఒకటండి, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ ద వెన్యూ. ఇప్పుడు మాది ఆర్టిస్ట్ డిపెండెంట్ వెన్యూ. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక లాయల్ క్రౌడ్ బేస్ అయిన వెన్యూ. మేము జనరల్గా వీ చార్జ్ కవర్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్రౌడ్ ఫిల్టరేషన్. ఓకే, మేము కొత్త ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నాడు, పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నాడు, హీస్ ఛార్జింగ్ దిస్ మచ్, సో మాకు ఇంత రిటర్న్ కంపల్సరీ కావాలి, ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ ఫీ ఇవ్వాలి కదా. సో అది కవర్ అవుతే దట్స్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ కవర్ చార్జెస్ ఆల్సో. ఓకే. సో లాయల్ కస్టమర్స్ ఎట్లాగూ దే డూ డీసెంట్ బిల్లింగ్ కాబట్టి దే హ్యావ్ అ విఐపి ఎంట్రీ టైప్ లో, బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ ద లాయల్టీ ఫ్యాక్టర్ వర్క్స్. అంతే కదా. గాట్ ఇట్. So based on that, we always have a different level of
కవర్ చార్జెస్ ఆర్ ఎంట్రీ చార్జెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవరైతే వస్తున్నారో, ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఫీ ఎంత ఉంది, మనకి ఎంత వర్కౌట్ అవుతుంది, మనం ఎక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతున్నాము, దాన్ని బట్టి ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ షో టు షో. ఓకే. బట్ అదర్ వెన్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దే హ్యావ్ ఇండెఫినిట్ కవర్ చార్జ్. ఎందుకంటే చాలా మంది టైం పాస్ కోసం వస్తారు. క్లబ్బులు ఎలా ఉంది, ఎలా చేస్తాము, చాలా మంది న్యూసెన్స్ చేయడానికి వస్తారు, చాలా మంది జస్ట్ టైం పాస్ చేయడానికి వస్తారు. అక్కడ మేము వి ట్రై టు ఫిల్టర్. మాకు ఎప్పుడు ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ యూ గో టు మై రివ్యూస్ ఆడ చూస్తే ఎట్లుంటదంటే చాలా మంది అరే వర్స్ట్ వెన్యూ, బౌన్సర్స్ ఆర్ రూడ్, మేనేజర్ ఇస్ రూడ్. ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఎంట్రీ దొరకలేదని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ వాంటెడ్లీ స్టాపింగ్ దెమ్. వీ హ్యావ్ ఎ రేషియో ఇన్సైడ్. మేము చూస్తాం ఇంత రేషియో ఉందా, ఓకే దెన్ వీల్ ఇన్ఫార్మ్ ద బౌన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రూల్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ అవర్ స్టాఫ్. వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ టు ఇన్సల్ట్ ద స్టాఫ్. అస్సలు ఛాన్సే లేదు ఆ విషయంలో. నన్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్స్ వీఆర్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ఇట్. కొంచెం వాడు యూనో హైదరాబాద్ రైట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ త్రో నేమ్స్. అలా చేశాడు అంటే ఇంకా మేము అక్కడే వీళ్ళకి ఓకే కీప్ హిమ్ అవుట్ సైడ్. ఇంట్రెస్టింగ్, దట్స్ అ గుడ్ టేక్. సో ఇప్పుడు ఈ కవర్ చార్జెస్ అన్న దీని వల్ల ఎంతమంది ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతారని, అంటే 500, 1000, 2000 ఎంత అన్నది పక్కన పెట్టేస్తే డిబేట్, అసలు కవర్ చార్జెస్ ఉంటే ఎంతమంది యూటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు? ఒక 30% to 40% వెళ్ళిపోతారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చెప్పాను కదా, ఇఫ్ దే ఆర్ లాయల్ టు ద వెన్యూ దే డోంట్ మైండ్ పేయింగ్ కవర్ చార్జ్. కొంతమంది ఉంటారు దే డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ అ రూపీ బట్ దే వాంట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్సైడ్. సో అట్లాంటి వాళ్ళు మాకు వద్దు అసలు. అంటే సి మేము అంతా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొచ్చో లేకపోతే అంత పెద్ద వెన్యూ కట్టి యూ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ సీ ద, అంటే జనాల్ని చూసి వెళ్ళిపోవడానికి ఎందుకు ఇంకా లోపల రావడానికి? అంతే కదా వెన్యూ. సి ఇంకోటి ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, రైట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిజర్వ్ విత్ వెన్యూ. వీ కెన్ చూస్ హూమ్ వీ వాంట్, హూమ్ వీ డోంట్ వాంట్. సో ఆ ఫిల్టర్ అవ్వాల్సిందే. అంటే ఒక మనిషి లోపలికి వస్తున్నాడు అంటే ఆ మనిషికి కోసం మేము లోపల ఎంత స్పెండ్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఏసీ ఖర్చు అవుతుంది, ఒక వెయిటర్ ఖర్చు అవుతాడు. సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే వీ క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మాకు చాలా సిచ్యువేషన్స్ అయ్యాయి వెరిన్ ఒక పెద్ద టేబుల్ వస్తుంది, 8 మంది వస్తారు, ద హార్డ్లీ బిల్లింగ్ వుడ్ బి 1000 రూపాయలు. ఏంటి అంటే వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నారు, ఇంకేం తీసుకోలేదు. అట్లాంటప్పుడు మీరు చెప్పండి, అదే టేబుల్ నేను ఇంకో గెస్ట్కి ఇచ్చుంటే హీ వుడ్ హావ్ డన్ అ గుడ్ బిల్లింగ్. అంటే సి అంటే నా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో అరే వీళ్ళు క్లబ్ ఓనర్లు అందరూ ఇంతే డబ్బులే చూస్తారు అని, బట్ దే వోంట్ లుక్ ఎట్ ది అదర్ పార్ట్ కదా. అంటే మా రెంట్ ఉంటుంది, మా శాలరీస్ ఉంటాయి, మా పవర్ బిల్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇవన్నీ చూసుకునే మేము వి చార్జ్ అకార్డింగ్లీ. మనం క్వాలిటీ క్రౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐడియలీ అగైన్ 7 years 8 years బ్యాక్ స్టాగ్ ఎంట్రీ ఉండేదే కదా. ఇప్పుడు ఐ థింక్ స్లోలీ దట్స్ గోయింగ్ ఆఫ్. అంటే ఇంకా నడుస్తుందా లేదా అన్నది నాకు తెలియదు. డిపెండ్స్ ఆన్ డే టు డే అండి. అంటే అంటే మా పర్టికులర్ వెన్యూలో మేము ఎలా చేస్తాము అంటే ఇస్తాం ఎంట్రీ, స్టాగ్ ఎంట్రీ ఉండదు ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ రెఫరెన్స్ ఉంటేనే. ఎందుకంటే we faced multiple things. Even last night also we faced an issue wherein వచ్చారు బానే ఉన్నారు, but something happened, someone was uncomfortable, they complained, we had to throw them out. అలా అని అందరూ స్టాగ్ సెట్ వాళ్ళు కాదు, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ పీపుల్, దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ విచ్ ఈవెన్ టుడే మాకు చాలా ఉన్నాయి గ్రూప్స్ హూ ఆర్ ఎలా అంటే ఒక 10 years లో మేము ఒక ఫ్యామిలీ రెడీ చేసుకున్నాం. అంటే ఒక 60 నుంచి ఒక 80 మంది ఫ్యామిలీ. ఎలా అంటే వీకెండ్ కాగానే ఈ టేబుల్ ఏంది, ఈ టేబుల్ ఏంది, అలా ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. వాళ్ళు స్టాగ్స్ అయినా కానీ కపుల్స్ అయినా కానీ, బికాస్ దే నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ ఇస్ అవర్ సెకండ్ హోమ్. సో అది తయారు చేయడం అనేది ఇట్ ఇస్ అ వెరీ, అంటే మేము పర్సనల్ గా ఉండి ఆ బాండ్ చేసుకొని. ఇంకోటి Moonshine is not only about Moonshine name, it is also about the people there. ఎందుకంటే ఎవరైనా యూ ఆస్క్ ఎనీ బ్యాండ్ ఆల్సో, ఆస్క్ ఎనీ వన్ ఆల్సో, వాళ్ళందరూ అదే చెప్తారు, వీళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళ వల్లే మేము అక్కడికి వెళ్తాము, లేకపోతే దర్ ఇస్ నో ఐడెంటిటీ ఫర్ దట్ వెన్యూ ఆల్సో అంటారు. వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఫేస్ ఆల్సో. సో సెలబ్రిటీస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా
మారిన ఎఫ్&బి బ్రాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి. వాటి వల్ల చాలా సేల్స్ పుష్ వస్తదని కూడా నేను విన్నాను ఫౌండర్స్ నుంచి. ఇది నా కాంటెక్స్ట్ సెట్టింగ్ ఫర్ మై సిల్లీ క్వెషన్. ఓకే. 2, 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను. ఆర్‌జీవీ కేమ్ టు మూన్‌షైన్ ఇట్ లైక్ ఇట్ బ్లూ అప్. ఆ పర్టిక్యులర్ వీడియో అసలు మొత్తం వైరల్ ఎళ్ళింది. అతను పాడడం స్టేజ్ మీద అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో, ఆ తర్వాత మీ సేల్స్ ఏమైనా పెరిగాయా? లేదండి. అంటే సీ వి వర్ పీక్స్ అప్పటికి. హ్మ్. అంటే సో రామ్ మాకు బాగా క్లోజ్ అనమాట. అంటే వి స్టార్టెడ్ విత్ మూన్‌షైన్. చౌరస్తా ఫస్ట్ మన దగ్గర షో అయినప్పుడు రామ్ నేను వేరే ఒక ఫంక్షన్‌లో కలిసినప్పుడు దట్స్ వెన్ అన్న మీ దగ్గర ఉన్నాయి కదా! కెన్ వి కమ్ ఫర్ ఆడిషన్స్ అని. హ్మ్. అంటే మూన్‌షైన్‌లో ఏంటి అంటే ఆడిషన్స్ అయితేనే దెన్ వి గో టు ద స్టేజ్. సో ఈవెన్ టిల్ టుడే ఆడిషన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఎవ్రీవన్ హూ యూజ్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ అయిన తర్వాత ఆడిషన్‌లు అయిన తర్వాత దెన్ దే కమ్ టు ద మెయిన్ స్టేజ్. హ్మ్. దిస్ వాస్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2017, 18 ఐ గెస్. రామ్‌ని ఒక వెడ్డింగ్‌లో కలిసాను నేను. హ్మ్. ఆ వెడ్డింగ్‌లో అన్న మాది ఓ బ్యాండ్ ఉంది. దెన్ వి వాంట్ టు లుక్ ఇంటూ పెర్ఫార్మింగ్ అని. సరే రామ్ ఇలా ఉంది ప్యాటర్న్ వచ్చేసేయి అంటే దెన్ అక్కడ దట్స్ ద క్లోజెస్ట్ బాండ్ మీ అండ్ రామ్ హావ్. అంటే అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాం అనమాట ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ వి హావ్ వెంట్ అని. హ్మ్. ఆ షోలో విశ్వక్ వచ్చాడు. సో విశ్వక్ ఇస్ మై పార్ట్నర్స్ చైల్డ్‌హుడ్ ఫ్రెండ్. ఇలా వి ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్లేస్. హ్మ్. దిల్సుఖ్ నగర్ పక్కన గడ్డినారం అని హైదరాబాద్ ఆ ఏరియాలో అనమాట. సో వి ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఏరియా. నేను మూన్‌షైన్ ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి అంటే నాకు ఎక్కువ టచ్ విత్ హిమ్. అంతకుముందు వరకు కూడా మై బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ మై నెఫ్యూ దే బోత్ ఆర్ మై పార్ట్నర్స్. సో వాళ్ళిద్దరికి బాగా క్లోజ్ ముందు నుంచి కూడా. బట్ మూన్‌షైన్ ఓపెన్ అయినప్పటి నుంచి హీ యూజ్డ్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ us. దిస్ వాస్ వే బిఫోర్ హిమ్ బికమింగ్ విశ్వక్ సేన్. దినేష్ వాస్ హిస్ యాక్చువల్ నేమ్. యాహ్! సో అలా దినేష్‌గా పరిచయం మా అందరికి. దెన్ హీ యూజ్డ్ టు కమ్ రెగ్యులర్‌లీ. సో ఇప్పటికి కూడా యూ సీ హిమ్ నౌ అండ్ దెన్ వెనెవర్ హీ ఈస్ ఫ్రీ. హ్మ్. అలా ఒక షోలో ఆర్జీవి వాస్ దేర్ అండ్ విశ్వక్ మెట్ ఆర్జీవి దట్ డే. రామ్ వాస్ దేర్. సో విశ్వక్ మూవీలో రామ్ ఒక పాట పాడాడు. సో దే ఆర్ నోన్ టు ఈచ్ అదర్. అలా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడం అలా ఆ చిన్న సినారియో అయిందనమాట. హ్మ్. బట్ జనరలీ వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ నాట్ అలవింగ్ ఎనీవన్ ఆన్ స్టేజ్. అంటే మాకేంటి అంటే సి మేబీ ఇట్స్ అ సెలబ్రేటెడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇన్సల్ట్ ఫర్ ది గై పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్. హ్మ్. బికాస్ నాట్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఈస్ ఓకే విత్ సమ్వన్ స్టీలింగ్ దేర్ లైమ్ లైట్. సో అక్కడ అప్పటి నుంచి వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ నాట్ లెట్టింగ్ ఎనీవన్ ఆన్ స్టేజ్ ఇంకా. దీనికి ఇంకొక సైడ్ అన్నమాట. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు మాకు. మీరు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికి ఐ థింక్ ఒక 10x ఎక్కువ ఓపెన్ అయిపోయినట్టున్నాయి ఓ గదండీ! యా లాట్. వాట్ అంటే మార్కెట్ వైస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆర్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ అప్పటికి, ఇప్పటికి వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ వాట్ హాస్ స్టేడ్ సిమిలర్? అంటే జనాలు ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎక్కడికి ఎక్కువ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? వాట్ ఆర్ దే సీకింగ్ అన్నట్టు? అప్పటికి ఇప్పటికి ద వెన్యూ సైజ్ హ్యావ్ బికమ్ బిగ్గర్. హ్మ్. సో ద వాల్యూమ్స్ అంటే ఇంకోటి ఏంటి అంటే 2014లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంతమంది పార్టీ చేసేవాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ బట్ నాట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఓపెన్ అయ్యే అంత క్రౌడ్ లేదు మన దగ్గర. హ్మ్. అంత వాల్యూమ్స్ లేవు అని అన్లైక్ బెంగుళూరు పీపుల్ ఆల్వేస్ కంపేర్ హైదరాబాద్ అండ్ బెంగుళూరు కదా. అవును. బెంగుళూరులో ఆల్ 4 సైడ్స్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇస్ ప్యాక్డ్. ద డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఆల్ 4 సైడ్స్. హుహు. అన్లైక్ హైదరాబాద్ దిస్ ఓన్లీ వన్ సైడ్. మనం ఏంది ఓ 10,000 మంది ఉంటారు పార్టీ చేసేవాళ్ళు. ఈళ్ళే తిరుగుతారు. ఒక 20,000 అనుకోండి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 10,000, 20,000 అయ్యారు. హ్మ్. ఈళ్ళే తిరుగుతారు. హ్మ్. If you see, most of the clubs have common groups only. So that is the problem. The kind of situation right now ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ ద వెన్యూస్ టు సర్వైవ్ ఈ మూమెంట్లో. ఎందుకు అంటే టూ మనీ వచ్చేసాయి. మనం బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సర్టెన్ ఇగ్నోరెన్స్‌తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా! ఏముంది నెక్స్ట్ తెలియకుండా. ఏ బిజినెస్ అయినా అంతే. అంతే. ఎఫ్&బి కానివ్వండి ఏదైనా అంతే. ఇప్పుడు వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ కుడ్ యూ స్టిల్ స్టార్ట్ మూన్‌షైన్ విత్ వాటెవర్ అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్, వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ అన్నట్టు. ఎస్ అండి. స్టిల్ బికాజ్ అంటే మాకు ఉన్న కాంటెక్స్ట్ వేరు కదా టు రన్ ఎ బిజినెస్. హ్మ్. బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఓపెనింగ్ అ క్లబ్ ఆర్ అ బార్. హ్మ్. అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ కన్వర్ట్ మై మార్నింగ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వర్క్షాప్స్ చేస్తాను. There's someone asking me for a theater, I'll do that also. If someone is asking me for a dance that day, I'll do that also.
సో డిఫరెంట్ డే డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే నేను ఒక బార్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయలేదు. ఫ్రమ్ డే వన్ కూడా థాట్ ప్రాసెస్ ఇట్ వాజ్ మ్యూజిక్ అంటూ స్టార్ట్ చేస్తే వీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఆల్. అంటే లక్కీలీ అసోసియేషన్ కూడా అలా కుదిరింది అందరితో. I have a lot of friends who over the course of time became our family in terms of, అంటే ఇప్పుడు అనుకోండి ఒక జానర్ ఉంది, ఇండిపెండెంట్ జానర్లో సుప్రీ అని, షీఈస్ వెరీ పాపులర్ యాజ్ శ్రీ హగర్స్ క్లబ్ ఇన్ హైదరాబాద్. షీఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఎంతూసియాస్ట్ హూ స్టార్టెడ్ ది ఇండిపెండెంట్ సీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ వే బిఫోర్ అస్. సో తను కొలాబరేట్ అయింది మాతో, and every gig we look at, we mutually do those gigs or we collaborate with her or she gives us ideas in terms of. And I have a unko Hyderabad metal scene undi malli. Metal lo Abbas Razvi ani, this guy is a bassy for Godless అని ఒక బ్యాండ్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో. ఇట్ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా ఇన్ జర్మనీ. పేపర్లో ఆర్టికల్ వచ్చింది వాళ్ళ మీద. సో తను హైదరాబాద్ లో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సౌండ్ రెంటల్ కంపెనీ కూడా అనమాట. అండ్ తను మాకు బ్యాక్ బోన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ వి షేప్డ్ అప్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ వెన్యూ ఆల్సో. సుప్రీ కూడా అంతే, ఒక దాంట్లో తను. అలా మేము అందరం కలిసి వీ మేడ్ అ కమ్యూనిటీ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. వీ కొలాబరేట్, అంటే వీఆర్ యాక్టివ్ ఫుల్. ఒక రేపు పొద్దున మీకు థాట్ ఉంది అనుకోండి, యూ కమ్ అప్, అరే హేమేందర్ ఇలా అనుకుంటున్నాను నేను ఒకటే చెప్తాను, ట్రై ఇట్ అవుట్. సి వీఆర్ నెవర్ అగేన్స్ట్ ఎనీథింగ్, వీ ట్రై ఫస్ట్. అన్లెస్ అంటే మరీ అది వేగ్ ఐడియా కాకుండా, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ ప్రాపర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్, యూ థింక్ ఇఫ్ విల్ సక్సీడ్ యాజ్ అ వెన్యూ, వీల్ డూ ఈక్వల్ జస్టిస్ టు యువర్ ఐడియా ఆల్సో. ఇప్పుడు మీరు ఈ వర్క్ షాప్స్ అన్ని చూస్తున్నారు కదా మార్కెట్లో, పాటరీ అని, సిప్ అండ్ పెయింట్ అని, ఇవన్నీ. దిస్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్ షాప్ స్టార్టెడ్ బై బకార్డీ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ దిస్ వన్ కిడ్ సునీల్ అని. అలా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వెన్యూ వాజ్ అస్. Later, the liquor brand directly approached us. Pranati ani, she is a sip and paint artist. She is very popular. She is the first girl who started the sip and paint. Ala IP, మేము ఆ బకాడీ బ్రాండ్ ఆ టైంలో they collaborated with us. అలా అది చేసాం. వాళ్ళు ఏమన్నారు, అరే సార్ ఇది బాగుంది, డూ యూ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సార్ నెక్స్ట్ నేను అగైన్ సుప్రీ అక్కడ షీ వాజ్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్, పాటరీ అని, క్యాండిల్ మేకింగ్ అని. సో our afternoons were covered with this. ఇది మేము 1 year ఆల్మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ గా చేసిన తర్వాత దెన్ అదర్ కెఫేస్ పిక్డ్ ఇట్ అప్. సో అలా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్. అలా పాటరీ చేసాము, క్యాండిల్ మేకింగ్ చేసాము, ఎవ్రీథింగ్ పిక్డ్ అప్ ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. స్మాల్ కెఫేస్ హావ్ పిక్డ్ దట్, స్మాల్ పీపుల్ హావ్. తర్వాత డాన్స్ వర్క్ షాప్స్ చేసాము. వి ఇన్ఫాక్ట్ ఐ గెస్ ఫారియా హ్యాస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్. She also has a group of for herself. So she did it Moonshine. Ala, we have multiple people with multiple set of things coming in. Cheppan kada community antu, or dance community, or music community. We also did Carnatic Kacheri also there. So akkada kuda see we had a backlash for that also. Chaala mandi orthodox annaru meeru club lo cheyadam enti ante, see don't look at Moonshine as a club. Look at the stage what we have built. ఆ దానికి వాల్యూ ఇస్తాం. సి క్లబ్, బార్ ఇవన్నీ దోస్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇప్పుడు విండ్ మిల్స్ ఉంది బెంగళూరు, దే ఆర్ ఆల్సో పాపులర్ ఫర్ దేర్ మ్యూజిక్ ఫౌండేషన్, రైట్? ఇప్పుడు దే హావ్ ఓపెన్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ వెల్. సో అలా డోంట్ లుక్ ఎట్ Moonshine ఓన్లీ యాజ్ అ క్లబ్ ఆర్ అ పబ్ ఆర్ సంథింగ్ ఆన్ దోస్ లైన్స్. వాట్ వీ హావ్ డన్, మేము చేసింది తెలుగు ఒక్కటే హైదరాబాద్లో చూస్తారు, బట్ ఒక మెటల్ సీన్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక ఇండిపెండెంట్ సీన్ క్రియేట్ చేసాము, ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక వెన్యూ, హైదరాబాద్లో ఒక వెన్యూ, మ్యూజిక్ వెన్యూ అంటే మ్యాప్లో గుర్తుండిపోయేటట్టు ఉన్నాం. దట్ ఈస్ అ రికగ్నిషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్. అమేజింగ్. యాజ్ అన్ F&B ఫౌండర్, యూజువలీ అంటే మీరు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, చాలా మందితో మాట్లాడుతుంటారు. యూ హ్యావ్ ఎ రెస్టారెంట్ ఆల్సో సెపరేట్లీ, యూ రన్ అ కెఫే ఆల్సో ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2 decades. 15 years, yes. 15 years. So what are the biggest pain points and F&B loni? Is it getting the product right? Is it hiring? Is it bringing consistency? Is it driving people? Is it marketing, sales? What are the biggest pain points F&B lo? అన్ని పెయిన్ పాయింట్స్ అంటాను. See, staff is the biggest pain point. Iteration level is very high. అంటే లక్కీలీ టచ్ వుడ్ ఈ ఒక్క విషయంలో ఏంటి అంటే, ఐ హ్యావ్ పీపుల్ వర్కింగ్ విత్ మీ ఫ్రమ్ డే వన్ ఆఫ్ మై
F&B career. I have those people who are there with me from day one. Mm. So ఆ యాంగిల్లో అంటే ఐఎమ్ లక్కీ అనుకుంటాను, బికాస్ దే స్టక్ టు మీ, ఆర్ దే ఆర్ మై ఫ్యామిలీ అనుకోండి. నాకు ఒక ముగ్గురు షెఫ్స్ ఉంటారు. నాకు తెలిసి నేను మెలాన్ స్టార్ట్ చేసిన రోజుల నుంచి కూడా దే ఆర్ స్టిల్ విత్ మీ ఈవెన్ టుడే, విత్ ద న్యూ మెలాన్స్ ఆల్సో అండ్ దక్షిణ్ ఆల్సో. సో అలా ఇట్స్ అ జర్నీ విత్ దెమ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇఫ్ ఎస్పెషలీ విత్ ఎఫ్ఎన్బిలో, if people get to know that this guy in this place is good with their staff, this word spreads faster. People who are looking at self-respect other than salary or నాకు గ్రోత్ లేకపోతే నాకు ఏమవుతుంది అంటే, ఇంత ఇన్ఫ్లక్స్ వచ్చేసరికి నేను ఇవాళ ఒక మనిషిని 6,000కి హైర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, వాడు మూన్ షైన్ తాగేసుకుంటాడు. విత్ ఇన్ 1 month 15,000కి వెళ్ళిపోతాడు. బికాస్ ది అదర్ పర్సన్ డజంట్ నో వాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు. ఆటోమేటికల్లీ ఆ బ్రాండ్ వచ్చిందిగా తీసుకుంటాడు. బట్ అలా మా దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ అంతా చాలా మంది చెప్పారు, సార్ మేము అంటే జనరలీ ఎవ్రీ క్వార్టర్ వీ డూ స్టాఫ్ మీటింగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్. వాట్ దే సెడ్, సార్ మేము ఎక్కడెక్కడో పనిచేసి వచ్చాము, ద రీజన్ అంటే మేము శాలరీ లేట్గా ఇస్తాం, అందరూ లేట్గా ఇస్తారు. ఎఫ్ఎన్బి ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ టైమ్ లైన్స్. బట్ సార్ నేను ముందే చెప్తాను, ఈ 6 months లేట్ అవుతుంది, మార్కెట్ ఇలా ఉంటుంది, బికాస్ ఐ వాంట్ బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ విత్ మై స్టాఫ్ ఆల్సో. మై నంబర్స్ ఆర్ వెరీ లో, ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్. చూడండి, మీరేమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే జస్ట్ గివ్ మీ అ కాల్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని. అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెడతాం ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ. పెట్టిన తర్వాత చెప్తాం. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, సార్ మీకు అర్థం కాదు, ద రీజన్ వీఆర్ స్టిక్కింగ్ టు ఇస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. దే వర్ ప్లేసెస్ విచ్ కిక్డ్ అవుట్ వితౌట్ పేయింగ్ అస్ సాలరీ ఫర్ 3-4 months. అసలు ఏం లేకుండా కూడా కొడతారు మమ్మల్ని, అబ్యూస్ చేస్తారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు. దట్ వీ డోంట్ సీ హియర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు లేట్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, కానీ ద రెస్పెక్ట్ వాట్ వీ గెట్ ఎట్ మూన్ షైన్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వాల్యూడ్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గెస్ ఐ హ్యావ్ 90% ఆఫ్ మై స్టాఫ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 6-7 years old. అమేజింగ్. సో మాకేంటి అంటే, that is much more important part. See, it doesn't mean that what employee ananta matrana you can do anything, you can talk anything with them. Yeah. Respect is something nenu gaani ma partners gaani, even with Dakshin also, Moonshine gaani, we are very 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 particular about the staff. Amazing. What do you think you got right? అంటే day 1 నుంచి ఒక సర్టన్ ఫిలాసఫీకి స్టిక్ అయ్యి అది వర్కౌట్ అయ్యింది. వాట్ డూ యూ థింక్? అంటే వర్కౌట్ అయ్యింది అండ్ అది వెరీ ఏమంటారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ సబ్జెక్టివ్. ఎందుకు అంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ కౌంటర్ పార్ట్స్, అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఓపెన్ బార్స్, దే ఎర్న్ మోర్ మనీ ఇన్ దెమ్. అంటే ఆర్ ఐడియాలజీస్ ఆర్ సమ్వేర్ వేర్ ఇన్, చెప్పాను కదా, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ we always reinvest in the same thing. So financially it is not something which I can say that we are very, very proud of it, but as a brand, as people, or as whoever stuck to us, we are very proud of it, what we have achieved. ఇది మెలాన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. 2009లో స్టార్ట్ చేశారు. యూ సెడ్ దట్ 2023లో నీ ఫిల్మ్ నగర్ది 24, yeah. యూ క్లోజ్డ్ ఇట్ ఇన్ 2024. వాట్ హ్యాస్ ద జర్నీ బీన్ లైక్? అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి చెప్పండి. వాట్ డిడ్ యూ సీ ఇన్ ద మార్కెట్ దట్ యూ ఫెల్ట్ దట్ ఇది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి, మార్కెట్లో ఇది నీడ్ ఉంది అని? వాట్ వాజ్ ద రన్ లైక్? ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ బ్రాండ్ తోటి ఒక ఎంటైర్ జర్నీ అన్నది జరిగింది కాబట్టి, క్లోజ్ చేసేంత వరకు ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు? ఇది మీరు ఎంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అంత డీటెయిల్గా చెప్పండి. ఇంకో వాట్ బెస్ట్ అవుతుందండి. ప్లీజ్ గో ఫర్ ఇట్. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ బికాస్ మీకు ఒక 3-4 బ్రాండ్స్లోనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ పర్టికులర్ బ్రాండ్లోని యూ హ్యావ్ డన్ ది ఎంటైర్ లూప్ అన్నది మీరు క్లోజ్ చేశారు. దేర్ మైట్ హ్యావ్ బిన్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ టు వై యూ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఇట్ ఆల్సో. Yeah, closed and reopened. So Melans we started in 2009 అండి. నేను the reason for starting Melans was also చెప్పాను కదా ఇందాక, after working for 1 year I wanted to open something, because మాకు మేము ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కాఫీ డేస్ వేర్ ద థింగ్ దెన్. అప్పట్లో మేము అక్కడెక్కడో కాలేజ్ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళి ట్రాపికల్ ఐస్బర్గ్ లేకపోతే క్యాప్చిన్, కోల్డ్ కాఫీస్ మోర్ ఆఫ్ వీ యూస్ టు డ్రింక్. అప్పుడే అనుకునేవాళ్ళం, వీడు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు, వీడు ఎంత మార్జిన్ కొడుతున్నాడు, వీడు ఇదా అని. బట్ బై ద టైమ్ వీ కంప్లీటెడ్ ఇంజనీరింగ్, లాట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వెంట్ ఆఫ్, అండ్ ఓన్లీ 2
I was in Hyderabad only, working for a small company. Then బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ద కాఫీ డే మోడల్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అవర్ మైండ్. స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఫస్ట్ తెలిసినారు అనుకున్నాం. అక్కడ ఇంకా అసలు కాఫీ డే రాలేదు అప్పటికి. దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ హ్యావింగ్ అస్ బికాస్ దెన్ వీ రోమ్డ్ అరౌండ్. లక్కీగా ఫిలిం నగర్ అప్పట్లో అప్పుడప్పుడే ఫిలిం నగర్ ఒక పెద్ద రోడ్ వచ్చింది. చిన్న రోడ్ నుంచి పెద్ద రోడ్ అప్పుడే ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఆ టైంలో వి లక్కీలీ గాట్ దట్ ప్లేస్. వి బిల్డ్ ది ఎంటైర్ వెన్యూ. అక్కడ కూడా అంత ఈజీగా కాదు. వీ హ్యాడ్ an ఆర్కిటెక్ట్, వాడు మా ఫస్ట్ లో మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడే అనిపిస్తుంది బిజినెస్ ఇస్ నాట్ ఈజీ అని. అక్కడే స్టార్ట్ అయిపోయింది. దెన్ మీ స్లోలీ ఒక 3 months లో అనుకున్నది 6 months లో అయ్యి 2008 నుంచి 2009 లో వి ఓపెన్ ఇట్. ఐపీఎల్ వాజ్ ఎ రేజ్ ఆ టైంలో. మేము ఓపెన్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ కాఫీ కల్చర్ వాజ్ ఓన్లీ కాఫీ డే, అవును, లేకపోతే బరిస్తా. అది కూడా ఆ క్యాపచినో ఉంటుంది, ఆ కాఫే లాటే ఉంటుంది, మోకా. దీస్ వేర్ ది 3 పాపులర్ డ్రింక్స్. హైదరాబాద్ ఎవడన్నా యుఎస్ రిటర్న్ అయితే ఆ బ్లాక్ కాఫీ, ఎస్ప్రెస్సో. అప్పటి వరకు మాకు అసలు, ఎందుకంటే బరిస్తా చేసే వాళ్ళు కూడా మాకు తెలియదు. కాఫీ మెషిన్ కొన్నాం. సో దీనికి బరిస్తా ఉంటాడు, వీడు చెయ్యాలి అనే లాజిక్ లో ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ అస్. అర్థం చేసుకుని అదంతా ఒక ప్రాసెస్ లేండి, మళ్ళీ తీసుకొచ్చి చేసి అదంతా ఇట్ టుక్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు సెటిల్. అండ్ I guess for almost IPL raids was also there. And మీకు కాఫీ డేకి మాకు డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే, కాఫీ కాకుండా వీ హ్యాడ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్, ఒక 2 పూల్ టేబుల్లు, పీపుల్ యూస్ టు సోఫాస్ వేర్ అండ్ పీపుల్ యూస్ టు సిట్ త్రూ అవుట్ ద డే. నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో 5 to 10 రైటర్స్ were always there. There are a lot of directors who had their stories written there. ఇప్పటికి కూడా whenever we cross paths or చాలా మంది మీరు మెలాన్స్ ఉన్నారా అంటే, భయ్యని అక్కడ ఎన్ని కథలు రాసుకున్నానో తెలుసా, అసలు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం మేము. సో ఎనీ పార్టీలో మెలాన్స్ నాది అని తెలిసినప్పుడు అందరు అదే అంటారు, అరే నేను ఆడ కూర్చుంటుండే, నేను ఐ యూస్ టు రైట్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ దేర్. సో ఆ ప్లేస్ వాజ్ అ ప్రాపర్ బాండ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ గెస్ట్స్, అంటే కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు డే 1 నుంచి కూడా టిల్ ద డే ఐ క్లోజ్డ్, దే వర్ దేర్ అట్ దట్ ప్లేస్. ఒక 6 to 8 tables. There's a group of 20 people. Even today they are friends at Moonshine. అంటే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అక్కడికి ఫామ్ అయ్యా, ఈ బాండ్ అక్కడ మూవ్ అయింది అనమాట. అట్లా నాకు తెలిసి మేము టిల్ 2000, ఈవెన్ లాక్డౌన్ లో కూడా ఫస్ట్ మీకు గుర్తుందా, ఓన్లీ కెఫేస్ ఓపెన్ చేశారు మార్నింగ్. ఆల్ దోస్ కస్టమర్స్ యూస్ టు కమ్ దేర్. ఏదన్నా ఒకటి చేయండి, ఏదన్నా ఒకటి ఎక్స్ట్రా పెట్టండి, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఓపెన్ చేయండి, పర్లేదు, ఆ టైప్ లో అనమాట. ఆడ కూడా వీ హ్యాడ్ అ లాయల్ క్రౌడ్ కమింగ్ ఇన్, అండ్ దట్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ర్యాన్ ద ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యాస్ అ స్టోరీ. నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ లో ఉన్న సగం క్లబ్ ఓనర్లు వేర్ మై కస్టమర్స్ నౌ. అది మాత్రం ఎవ్రీవన్ మూన్షైన్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మెలాన్స్ మీదేనా భయ్యా, మేము తెలుసా అక్కడ స్కూల్లో వచ్చేవాళ్ళం. సో ఇలా అనమాట. అంటే ఆడికో మెమరీ ఉంటుంది ఆడ, ఎయిదర్ ది వాజ్ ప్లేయింగ్ పూల్, లేకపోతే ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ చూసేవాళ్ళు. Lovely. What has finally happened? Why did you want to shut it down? No, I didn't shut it down by like something. ఎందుకంటే మేము 2019 to 21 to 24 we never made any money out of it. అది ఉంచింది కూడా ఐ టోల్డ్ మై స్టాఫ్, ఒక 6 స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ టైంలోనే అంత బూమ్ అయింది కదా, అంటే కాఫీ కల్చర్ కానివ్వండి, లేదంటే గోయింగ్ అంటే న్యూ ఏజ్ కాఫీ షాప్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా షిఫ్ట్ వచ్చింది. అంటే మేము చెప్పాను కదా, క్యాపచినో, మోకా, లాటే ఇవి తప్పితే తెలంగాణకి దిస్ న్యూ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ కాఫీ క్రౌడ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్, ఎస్పెషల్లీ ద జెన్జీస్ who are more into black coffee, Vietnamese coffee, matcha, iced americano. అంటే ఒక నాకు తెలిసి యూ కెన్ రైట్ 100 item menu with coffees now. And Hyderabad has evolved in terms of experimentation. మేము ఓన్లీ క్యాపచినోనే అమ్మేవాడిని, అంతకంటే ఎక్కువ అమ్మకపోతుండే. ఓన్లీ క్యాపచినో ఆర్ ఆ బ్లాక్ కాఫీ అయితే రేరు మాకు. ది యాక్చువల్ ఫ్రాపే ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు బి స్వీట్. కరెక్ట్. బట్ హైదరాబాద్ ప్యాలెట్ అందరికీ ఐస్ క్రీమ్ వేస్తేనే ఫ్రాపే అవుతుంది. సో ఐ గెస్ క్రిస్ గెతిన్ అని ఒక ట్రైనర్ ఉండేవాడు, యూస్ టు ట్రైన్ మహేష్ బాబు ఫర్
Enokandi. Mm. Since he was my neighbor backside, he used to come and drink coffee, Chris Gatin. ఒక రోజు అంటే వాడు ఫ్రాపే అడిగితే మేము ఫ్రాపే ఇచ్చాం. He was, for them it is not sweet. So that's when we realized, అంటే మాకు కూడా పెద్ద జ్ఞానం ఏం లేదు, మేమేమో ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం కాదు కాఫీలో. ఫ్రమ్ దేర్ అంటే దిస్ వాజ్ వాట్ 18-19 ఆ టైంలో, 16-17 ఆ టైంలో, అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాఫీ హ్యాస్ బీన్ మచ్ మచ్ మోర్ బిగ్గర్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్, అంటే నైట్రో కాఫీ, నైట్రో ప్రెస్ అంటారు, కోల్డ్ బ్రూ అంటారు, పోర్ ఓవర్ అంటారు. అంత ఎవల్యూషన్లో నేను ఒక ఓల్డ్ స్కూల్ కాఫీ, బట్ స్టిల్ నేను 21 నుంచి 24 ఐ ర్యాన్ ఇట్ ఓన్లీ బికాస్ I was doing a break even or else -20, -30, because I didn't want to let go of that place and my staff. But first, but why didn't you innovate? Renovate కాదు, ఏమైంది అంటే the landlord were a couple, old couple, 80+ years ఉంటారు. So auntie expired and the sons wanted to sell the land. Okay, we tried buying it, but that was way too bigger amount for us. And ఆ టైంలో ఏమైపోయింది అంటే the equation with the mother was much more different with the son. సో ఆంటీ మాకు ఉన్న 16 years కూడా ఏ రోజు కూడా we never had that owner or a tenant relation. It was almost more about, she used to treat me very really good. అంటే నాకు ఎలా అంటే I used to send my entire స్టాఫ్ 1 call away, అంటే మీకు ఏం కావాలన్నా నేను స్టాఫ్ని పంపించేస్తాను, ఏ రిపేర్ ఉన్నా ఏది కావాలన్నా ఐ సెండ్ అక్రాస్ అన్న థాట్లో ఉండేవాళ్ళం అనమాట. అండ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో దే వర్ లుకింగ్ అట్ సెక్యూరిటీ, ఆ ల్యాండింగ్ నేను సెక్యూరిటీగా ఉండేవాడిని, బికాస్ దే వర్ నాట్ ఆల్సో కమర్షియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెంట్ ఇంత కట్టాలి, ఈ టైంకి కట్టాలి, ఇలా కట్టాలి. ఆ ఒక్క రీజనే సర్వైవల్. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వచ్చిన షిఫ్ట్ ఆ ఏరియా మొత్తం ఇంటూ 3 folds అయింది రెంట్. అండ్ దీస్ వర్ ద ఓన్లీ పీపుల్ హూ వర్ లైక్, పర్వాలేదు యూఆర్ రన్నింగ్, నువ్వు రన్ చేస్తేనే ఉంచుకో. నేను చెప్పాను పర్లేదు అంటే, ఐ కెన్ పే దిస్ రెంట్, ఐ డోంట్ మైండ్ పేయింగ్ దిస్ రెంట్ అంటే, దే వర్ లైక్ ఓకే. దట్ వాజ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్. 2023 షీ ఎక్స్పైర్డ్ అండ్ వీ ట్రైడ్ హార్డ్, లోన్ అనుకున్నాం అది అనుకున్నాం, బట్ ఇట్ వాజ్ వే బియాండ్ అవర్ దిస్ థింగ్. సో వి లైక్ ఓకే, నో వీ హ్యావ్ టు లెట్ గో. ఇంకా we called everyone, all the customers who have been with us for past 16 years. We had a nice lunch with them and we let go of it that day. And within 3-4 months, we found a new venue in Nanakaramguda. We opened it. And monne open chesam. December lo we opened it. 1 year gap. But the legacy is still there. All the staff is still there with me. Lovely. Yeah. ఇది ఐడియలీ ఒక పాడ్కాస్ట్ నేను విన్నాను, ఇది ఏంటి అంటే, యూ పుట్ ఎగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్, ఇన్ అ బిజినెస్ ఇట్స్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు సక్సీడ్ అని. అంటే మల్టిపుల్ వి ఉంటే సక్సెస్ అవ్వడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు మెలాన్స్ ఉండేటప్పుడే మూన్ షైన్ ఉన్నప్పుడే యూ ఓపెన్డ్ అరోమా దక్షన్. సో ఇవి 3 ఆల్దో ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ దీంట్లో ఉన్న కంప్లీట్ డిఫరెంట్ DNA altogether. So how is it working out for you? And what is it about you that's helping you be in all these 3 places? Ante, see, again, eggs in different basket, and again the point is the same. F&B is a common point for them. Okay. And for me, every venue has its own USP for itself, which has a selling point. One day I might as well do good here or do good there, but compensation అనేది ఏదో ఒక దాంట్లో అవ్వుకుంటూ వస్తుంది. అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ అంటారా, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ హౌ యూ పర్సీవ్ యర్ ప్రాఫిటబిలిటీ. అంటే నాకు 3x కావాలా, 4x కావాలా, 1x అయినా ఐఎమ్ హ్యాపీయా. సో ఫర్ మీ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ ఈస్ అ ప్రాఫిటబిలిటీ. నేను 2x చేసానా, 3x చేసానా, అగైన్ it would be commercializing your business. And I'm a very bad businessman in terms of the profitability aspect. A lot of people complain about that. My family complains about that. You don't know how to milk money from your businesses. Yes, I am a very bad businessman in terms of the profitability. But what I have achieved is a very different aspect. Ante 16 years down the lane, people know me for what I did. People know me for what I've started. My staff admires me for what I have done for them. My partners
like me for what I have done for them. Or everyone, they see, if my partners are not complaining about what I have done, అంటే they are happy అన్నట్టే కదా. యా అంటే నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత కావాలి అనేది అది ఎంత అంతులేదు కదా. మనీ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్, యు ఆర్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ 10x today, you want 20x tomorrow, you want 30x tomorrow. There would be no end. So for me, profit is something which is important. How much I am making అనేది it's a subjective thing over the course of time. The growth is there. I opened one more, I'm opened third one. So ఈ యాంగిల్ లో am I growing or not, అంతే కదా. యా So that is the way I look at it, how I perceive it. సో మేము లెట్స్ సే ఇప్పుడు క్రియేటివ్ స్క్వేర్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఇందాక, అది కూడా అంతే. చాలా మంది ఇనిషియల్ గా అదే అన్నారు, ఇదేంటి మేము ఆడుకోవడానికి ఏమీ లేవు పిల్లలకి, దర్ ఇస్ నథింగ్ హియర్. బట్ ఇట్స్ సంథింగ్ పీపుల్ రియలీ లైక్డ్ ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. Now that model has multiple franchisee offers. We have almost like 4 to 5 in the pipeline, wherein we are like, okay, we want people who are passionate enough to understand that model. Ante same Dakshin kuda ante. Dakshin maku monna we had an offer from Pune. They are like, Pune mein lagao, hamare ko chahiye franchise. Like no, I mean it's just ante అది ఇదేదో ఆఫర్ వచ్చింది కదా నేను పోయి పెడతా ఆడ అంటే కాదు. It is not that easy to replicate the model every time. Yeah. So we will take it slow. So out of all of these things, if you have to say that these are the 3 things that I got right, which is why I've survived అన్నట్టు, what are the 3 things? అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ అ పర్స్పెక్టివ్ దట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా ఎఫ్ఎన్బిలో ఏదైనా స్టార్ట్ చేద్దాము అని అన్నా దట్ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ అన్నట్టు అడుగుతున్నాను. I have, అంటే see, everything I got right over the course of time. First లో ఏది కరెక్ట్ కాదు. I made blunders, I made mistakes, I've definitely learned from all of them. But నేను నా కోర్ వాల్యూకి స్టిక్ అయ్యి ఉన్నా. So how I want to shape music or Moonshine with both, I have a clarity on it. అంటే ఇది ఎలా చేసుకుంటూ వచ్చాము, దీనికి ఇది ఇంపార్టెంటా, అంటే ఆ బ్యాక్ అండ్ గేర్ ఎందుకు కొన్నాం, ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ మీనింగ్ ఫర్ ఇట్. సో ఆ యాంగిల్లో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. అండ్ అనలైజింగ్ ఎవ్రీ డే బై డే. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఒక మిస్టేక్ అయింది అనుకోండి, వీ విల్ అనలైజ్ ఇట్ టు ద కోర్ దట్ ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ చేసాము, ఏది ప్రాబ్లం అయింది, ఎందుకు అయింది. సేమ్ విత్ దక్షిణ్ ఆల్సో. మేము అలాగే ఫస్ట్ ఏదో అసలు అన్ని ట్రై చేసాం. హైదరాబాద్ వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఇట్. అసలు there was a couple of dishes. ఏంటి అంటే అగైన్ మన పులుసు ఇస్ దేర్, తమిళ్ కొలంబు, వెరీ సిమిలర్ టేస్ట్, బట్ కొంచెం దే ఆర్ మోర్ ఇన్ టు ట్యాంగీ స్టైల్. మన దాంట్లో పులుసులో బెల్లం కూడా వేస్తాం, వాళ్ళది అంత ఉండదు. అవన్నీ కర్రీస్ పెట్టినప్పుడు పీపుల్ డింట్ అడాప్ట్ టు దెమ్. And Kerala cuisine again, a lot of coconut oil in it. A lot of people didn't like it. So అంటే అంత సడన్ గా అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కాదు, స్లోలీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మేకింగ్ ఇట్ రైట్. మెల్లిమెల్లిగా చేసుకుంటూ మేక్ షూర్. సి మిస్టేక్ అంటూ చేయకుండా ఉంటే తెలీదు అది అవుతుందా లేదా అనేది. యూ హ్యావ్ టు డూ మిస్టేక్స్, అప్పుడే నీకు అర్థమవుతుంది ఏంది ఇది మిస్టేక్ అయితే ఓకే ఇది ఇట్లా చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది అని. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ 1 ఇయర్‌లో మాట్లాడిన ఎఫ్ఎన్‌బి ఫౌండర్స్ అందరితోటి మాట్లాడి నుంచి నేను కనెక్ట్ చేసుకున్న డాట్స్ ఏంటి అంటే, తెలుగు అథెంటిక్ రెస్టారెంట్స్ ఇప్పుడు బూమ్ ఉన్నది, ట్రెండ్ నడుస్తుంది అన్నట్టు ఓపెన్‌గా చాలామంది చెప్పారు కూడా. 5 ఇయర్స్ లేటర్ మీరు ఆల్రెడీ 10, 15 ఇయర్స్ చూసారు. ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్ లేటర్ వాట్ డూ యూ థింక్ వుడ్ బి ద బిగ్ థింగ్ ఇన్ ఎఫ్ఎన్‌బి ఇన్ హైదరాబాద్ పర్టిక్యులర్‌లీ? ఐ గెస్ 5 ఇయర్స్ లేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్యూస్ వస్తాయండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ కాక్టైల్స్, వాట్ ఈస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎలా అంటే దే వుడ్ బి అ బ్యాక్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇట్. ద బార్టెండర్ వుడ్ కమ్, హీ వుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి క్యూరేటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి ఎట్ డిఫరెంట్. అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్ డైనింగ్, ఎక్స్పీరియన్షియల్ అంటే ఈ కాక్టైల్కి ఈ ఫుడ్ పోతుంది, ఈ మెన్యూ ఇలా చేస్తారు. కోర్స్ మీల్స్ వస్తాయి మెల్లిగా. పీపుల్ హై ఎండ్ venues will come up with having their own setups coming in.
Telugu antara, as see, the luckiest part about Telugu is our populations is food down, the rice dominant population. మన క్యూజిన్ ఎక్కడికి పోదు, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీపుల్ హ్యావ్ టు ఈట్ దట్ క్యూజిన్. ఇట్ విల్ బీ దేర్, బట్ ఎంత ఇన్ఫ్లక్స్ వస్తుందో తెలియదు కానీ ఇట్ విల్ స్లోలీ కట్ డౌన్. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ప్లేయర్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ ది ఎగ్జిటెడ్ ఆల్సో. లాట్ ఆఫ్, అంటే చాలా షార్ట్ స్పాన్ లో హైప్ వచ్చిన రెస్టారెంట్స్ కూడా దే ఆర్ నాట్ surviving. Yeah. So old players will stay. People who know about F&B in and outs, people who understand the logistics of how to run your kitchen, how to make sure your staff are happy, they will definitely stay for a long time. Amazing. Small formats అంటారు బేసిక్ గా. స్మాల్ ఫార్మాట్స్ వస్తాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ డైనింగ్ వస్తుంది, బిగ్గర్ ఫార్మాట్స్ వస్తాయి. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒకరిని చూసి ఒకరు ఓపెన్ చేసుకుంటారు. అంటే లక్కీలీ ఫస్ట్ మూవర్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది అడ్వాంటేజ్, బట్ వాళ్ళు చూసి ఇంకోళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మూవర్స్ ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆల్ ద కాన్సర్ట్స్ విల్ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ కమింగ్ ఇన్. సో అలా ఇట్ వుడ్ బి అన్ అడ్వాంటేజ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మోర్ ద నంబర్ ఇట్ వుడ్ బి స్పాయిల్డ్. చెప్పాను కదా, Bangalore has 4 corners wherein the nightlife is going on. We have only one corner which is going on. So everyone which ఎవరు తెచ్చినా, ఎవరు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ తెచ్చినా ఇక్కడే చేయాలి. ఫైనల్ లిస్ట్కో జూబ్లీ హిల్స్ ఇంకెక్కడ చేసినా కూడా వేస్ట్. On that note, thank you very much for sharing all of this. Good luck with Melange, Auroma of Dakshini and Moonshine project. Thank you, sir. I really appreciate you sharing all these lessons with us. Thank you. Thank you.